Hi, everyone. Welcome Hello. again to this session. Hi, Taylor. We are very pleased to be here. We are here broadcasting from Berlin, from Germany. It's very cold. It's It very is so dark. cold today. It's crazy. So I guess you are right now in a better place. Estamos aquí para darles la bienvenida, para saludarlos de nuevo. Es martes y bueno, a partir de este mes estamos teniendo esta sesión los martes. Y aquí estoy acompañado de Taylor. Taylor y yo trabajamos en el departamento de contenido donde creamos y mantenemos los cursos de idiomas y estamos aquí muy contentos con la idea, con la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Um, y bueno, Taylor, how are you today? I am good. I'm so much better than last week. I think we spoke on a very interesting day last week. Yeah, Some interesting news coming out of my home country of the United States. yeah. Last week's topic was the election, and I mean, this is not over. This is still a very active process of changing everything. Es un proceso muy activo para cambiar algunas cosas. Ojalá que sea para bien. Hi, Ivan, from Monterrey, Mexico. Ivan? It's great to have you here. We'd like everyone to say to actually write where you are watching us from. Sería genial también saber de parte de todos los que nos están viendo desde dónde nos están viendo, dónde están ahora. This is a window. Este es un espacio, una ventana que abrimos nosotros para comunicarnos directamente con ustedes y como lo hemos venido haciendo en los meses anteriores, los miércoles y a partir de este mes, los martes, aquí estamos para practicar un poco de English. Ese es nuestro propósito. Bueno, I am from Colombia. I work here in Germany. I've been living in Berlin for the past 7 years. He vivido aquí vivo aquí en Berlín desde hace muchos años, 7 years. Y I like it very much. I like my life here in Berlin, but of course I miss my family in Bogota. And Taylor, where do you come from, Taylor? I come from the United States. So I grew up in California, and my family now lives mostly in Washington State, very close to Portland, Oregon. If you guys have ever seen Portlandia, the show, it's kind of exactly like that. Mm-hmm. And I've been in Berlin for a little over a year and a half now. Mm-hmm. Lived It's been 18 months. It's been 18 months. And then I was in Madrid in Spain for a little while before that. But lived in a couple different places, but Berlin is pretty nice. Yeah, it is pretty nice. Bueno, como acaban de escuchar, estamos transmitiendo desde Berlín. Es un día muy oscuro, frío, corto. Tenemos aquí algo que llaman light lockdown. Lockdown light. Un confinamiento voluntario, por decirlo así, en el que, las tiendas, teatros, museos, restaurantes, todo está cerrado. So it's a bit boring, I'd say, but for the sake of our health, I think we should just take care of everyone, of our own health. Dadas las circunstancias en las que tenemos que cuidarnos bien. Hi, Maria. Thank you, Ivan. It's very good news, in my opinion. It's very good news. So, Anna, welcome. This is a session that we have on Tuesdays. Es una sesión que tenemos los martes. Tentamos hacerla lo más corta posible.
Y aquí, bueno, hablamos un poco sobre el idioma inglés, sobre nuestro proceso de aprendizaje. Y la idea es que, bueno, Taylor nos ayude a, a mejorar nuestro conocimiento de inglés. Por eso a ella le impido que hable español. Y bueno, aquí estamos para responder sus preguntas. Es básicamente un espacio en el que pueden preguntarnos también o sugerir temas que son difíciles para ustedes. Y bueno, es genial ver a Iván, he's watching us from Monterrey, Mexico, and Maria is right now in Morelia. Um, uh, Michoacan. in Michoacan. Yeah, that's great. So, Taylor, given the current situation here in Berlin, I have lots of free time, um, Yes. even after work. And I'd like you to recommend a movie, a book, because it's really boring. Well, let's see. What recommendations can I give? I was talking to my parents last night, and my mom recommended a show called Life in Pieces. I think it has Diane Wiest and a couple other people, but she really liked that. I haven't watched it yet. Um, we just finished watching Arrested Development for the third time. Mhm, That's a good show. mhm. Um, but a really interesting movie I watched recently that maybe I can recommend is I'm Thinking of Ending Things. I'm thinking of ending things. That's Yes, the name. Ese es el nombre de la película. I'm Interesante. Thinking of Ending Things. It's about I won't give away too much, but it's about a couple who goes back to the boyfriend's parents' house for a dinner, and it's like the first time the girlfriend is meeting his parents. But it's based off of a novel of the same name. It's very it's kind of a thriller, a Ah, little bit mystery, kind of creepy. mhm. So that's a So good one. it is a book. It is a book. So it is originally a book, and a movie was made based on that book. Yeah. Okay, So interesting. what about you? Do you have any recommendations for me? Can you suggest something? No, I'm asking you for recommendations because I have no recommendations. No, let me think. Let me think. I can recommend. Um, that's a very tough question. I was thinking all the time. Yeah, I need Taylor to tell me to share with me some recommendations, and I haven't even thought about it. Pero muy bien, estamos aquí hablando de recomendaciones, de sugerencias, porque en plena época de confinamiento, de encierro, quizás lo que necesitamos es entretenernos un poco. Y una de esas maneras es también aprendiendo un idioma. Am, bueno, la idea que tenemos con esta conversación es que puedan seguirla. Es una conversación espontánea, real, porque es verdad, yo estoy aburrido. Pero bueno, me divierte estar aquí. I'm very happy to be here. Y esta pregunta que le hice a Taylor se relaciona con el tema de hoy. Pero antes de hablar del tema que bueno, traemos para ustedes, vamos a repasar un poco los verbos que aprendimos la semana pasada, ¿vale? Entonces, la semana pasada aprendimos a usar los verbos eh, necesitar y querer en inglés. Estos verbos en inglés son to need y to want. Y nos gustaría preguntarles cómo podríamos construir esta frase en inglés. How do we say in English, necesito que me ayudes con esto? Esto can be everything. You can also even come up with your own ideas. Pueden poner sus propias ideas,
Pero lo básico es la estructura, ¿sí? How can we say, how can we express the idea of, yeah, someone helping me, I need his help, I need her help. So, Um, con esto necesito que me ayudes con el gato, con la cena, con mi tarea, con todo. and Taylor, maybe you can share the movie and the book. Yes, I'll write it Everyone, down and you actually. recommend it. Post it in the chat, but Mhm, the shows, and the movie. mhm. Um, but yeah, how would we say this in English, David? It's a little bit tricky, right? Because the structure of the sentence is a little bit different. Yeah. I would say it's a bit different, but it's easier than in Spanish. And I think here we have a big advantage. Aquí tenemos una ventaja en comparación con aquellos, bueno, nativos de inglés que están aprendiendo español. En este caso tenemos, necesito que me ayudes con esto. Es una frase en la que digo, yo necesito. La idea es I need. Aquí tenemos una sugerencia de Braille. Braille says, I need you to help me. I need you to help me. Exactly. Uh, I need you to help me with this. that's great. This is correct. Yeah. So en inglés tenemos una estructura un poco diferente, más simplificada, ¿sí? Que literalmente traduce yo te necesito para ayudarme. I need you to help me with that. ¿Ya? Y este fue el tema que vimos la semana pasada. La misma estructura aplica también con verbos que son muy, muy importantes. Y lo habíamos visto. Los verbos need, los verbos to like y también el verbo to want. Mhm. ¿Cómo podemos usar el verbo like con una estructura en la cual queremos decir, me gustaría que hablaras más despacio, porque no te entiendo? This is something that we can use, something that we can need, something that we can say in a situation where we don't understand, I don't know, person who is saying something important. Um, so we can also say, I need you to repeat what you said. Or I would like you to speak slower. I would like you to speak slower. I would like you to speak slow. Si queremos ser un poco más rudos, podemos decir, I want you to speak slower. Ujú. Pero como hablábamos también en algunas de las semanas pasadas, en inglés no hay ninguna diferencia entre tú, usted, vosotros, vosotras y ustedes, por lo que el registro, la manera de hablar eh, informalmente o formalmente, depende mucho de cómo construyamos la oración, cómo nos expresemos con los verbos. En inglés, el uso de I would like, me gustaría, eh, expresa una idea de manera muy cortés. ¿Sí? Me gustaría que me ayudaras con esto. Me gustaría que me dijera dónde, no sé, dónde está el hospital más cercano, por ejemplo. I would like you, yeah, to help me out with this task, for I would example. like you to help me with this. I need you to watch this for me. Mhm. Um, I would like you to speak more slowly, which I can also do. I do talk. To speak more slowly. That's perfect. And this is for everyone who missed Taylor's recommendations. Thank you, Taylor. So you are recommending Life in Pieces, two shows, yeah, Life in Pieces. Arrested Development, which was out, I think, in the early 2000s. And then I think finished very recently, but it's a very good show if you haven't watched it yet. Okay. And the movie is I'm Thinking of Ending Things. Mhm. So this is to talk about that sentence a little bit. That's something that you could say to your friend if you started going out with someone, you started dating someone, they're okay,
but I'm not really into it. I'm thinking of ending things. I'm thinking of breaking up with that person. Ujú. Estás pensando en terminar con alguien. Es lo que diríamos ahí. I'm thinking of ending things. Well, this is great. Thank you very much, Taylor, for your recommendations. Muchas gracias por tus recomendaciones. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy. Recomendar, sugerir. Porque así como lo vimos en la semana pasada, hay verbos en inglés como los verbos to need, to want, to like, que funcionan de una manera diferente. Y hoy tenemos otros dos verbos que funcionan de una manera diferente, que son los que usamos para dar, para sugerir, para proponer algo. Y tenemos el verbo, vamos a empezar con el verbo suggest. Y para ello vamos a postear una frase a través de la cual podemos explicar esto de manera eh, más fácil. Taylor, can Uh, you read this out loud? so say you're thinking of going to a restaurant. COVID is done, where restaurants are open again. We live in a fantasy world right now, and you're thinking of going to a new restaurant. And I might say, "Oh, that place is really good," but I suggest that you call before you go Ujú. because it's very busy. You should probably make a reservation. Ok. Me sugieres que llame antes de ir. Ujú. Porque este restaurante podría estar ocupado, podría no tener mesas libres. So you suggest that I call before I go. Em, perfecto. Y vamos a analizar esta frase detenidamente, porque hay una pequeña diferencia con respecto a la expresión que usaríamos en español. I suggest that you call before you go. Estás expresando una sugerencia, pero no necesariamente estás expresando en inglés a quién le estás dando esa sugerencia. En español es muy común decir, te sugiero que vayas al médico si te sientes mal. Bueno, les propongo, les sugiero que vayamos al parque el sábado por la tarde. En inglés, la persona o las personas que reciben esta sugerencia no son verdaderamente tan importantes. Ya se entiende a través del contexto que a quién va dirigida esta sugerencia. Por eso, en inglés nos enfocamos básicamente en lo sugerido, en el contenido de la sugerencia, en la idea. En este caso tenemos I should call before I go o you should call before you go. Em, es decir, nos vamos a concentrar en lo que estamos sugiriendo. La persona que está ahí escuchándonos será bueno, la que se beneficie. Y para ello vamos a ver la otra frase que tenemos preparada para ustedes, en la que podemos ver esto. Em, The doctor suggests that you drink 8 glasses of water a day. That's a lot of water. It's a lot of water. I never drink 8 glasses of water, even though I probably should. A day. Okay, 8 glasses of water a day. En este caso, podemos imaginarnos una situación en la que cada uno de nosotros estamos con nuestro doctor y el doctor muy generosamente nos sugiere que tomemos 8 vasos de agua al día. Y como lo repito nuevamente, nos sugiere que tomemos 8 vasos de agua al día. En español, siempre estamos reflejando a quién le estamos dando esa sugerencia. En inglés no es necesario. The doctor suggests that you drink 8 glasses of water a day. En este caso, that you drink 8 glasses of water a day contiene la información de la persona a la que le damos esa sugerencia. ¿Vale? Super easy, pretty straightforward. The only thing that we need, lo único que necesitamos es saber cuál es la sugerencia. That's the most important thing. That's the most important aspect when using this verb in English. Es el aspecto más importante, lo que vamos a sugerir. ¿A quién? Eso lo extraemos del contexto. And so to compare this with the previous sentence, so in the last one we saw the doctor suggests that you drink 8 glasses of water a day.
We don't even need the pronoun, the pronombre. We don't need. So the doctor suggests drinking 8 glasses of water a day. It doesn't have to be to a person. We focus instead on the suggestion. Exacto. Y es una frase muy genérica porque esto puede aplicar para ti, para mí, para todos. Mhm. Es la This is the beauty of the English language. Spanish is more specific. El español es más específico. Intentamos dar más detalles. En inglés hay muchas cosas que se simplifican un poco más, ¿vale? Muy bien, acabamos de ver el verbo suggest. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona el verbo to recommend? Vamos a ver esta frase, Taylor. So we were talking the other day about what to do, what we should do when we travel after all this is over. And David recommends visiting Parque Tayrona if you ever visit Colombia. This is my recommendation to everyone. It's a very beautiful park. So I recommend visiting Parque Tayrona if you visit Colombia, if you go to Colombia. What else can you recommend if we go to your countries, for example? This is something very nice to hear from you, to read from you. You can also post your recommendations. But Yeah. in this case, en este caso, tenemos la misma situación. Estamos recomendando algo. ¿Qué es ese algo? Visitar el Parque Tayrona si van a Colombia, si vas a Colombia. ¿A quién? Well, the sentence doesn't have any information. Yeah, we don't need that information. Exactamente. La frase no contiene, no tiene ninguna referencia de la persona a la cual estamos recomendando esta idea. Visiting Parque Tayrona if you visit Colombia. So, to sum up, para resumir, tenemos verbos como los que vimos la semana pasada y los nuevos verbos que estamos viendo hoy, que son to suggest, sugerir, y to recommend, recomendar, que funcionan de una manera diferente. Pero tenemos una última frase. Bueno, tenemos muchas porque podemos recomendar y sugerir muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, this is a good one because I think many of us have access to Netflix. So this is something. Oh no, David is a little frozen. But in case I'm not the one frozen, so what do you recommend watching on Netflix right now? So this is a question for everyone watching. I recommended the movie. I'm thinking of ending things, but what are some things that you might recommend watching on Netflix? David, are you back with us? I'm back. Sorry, I have to deal with my internet. Tengo problemas con mi internet. Sorry. Yeah, but I'm back. So, what were you talking about? I was just saying that we were curious what everyone watching recommends watching on Netflix right now. Yeah. Please share your positive experiences with Netflix here with everyone. Queen's Gambit. So I keep seeing advertisements for this. Queen's Gambit. I think it's about chess. Never heard of that. I'm like 90% sure it's about chess, and it looks very fascinating. So I'm glad to see someone recommending it. That's helpful. Thank you, Braylish. Hi, Maria. Nice to see you. Logical Park. That's really nice. That's great, Ivan. I'll write that down. I'll write that down, actually. I would love to go to Mexico. I Yeah. think it's one of my next destinations when traveling is allowed again. Sí, será uno de mis primeros destinos de viaje cuando sea posible viajar de nuevo.
That's amazing. Thank you for your recommendation, man. Um, I like this sentence because he's using third person to talk Yeah. about it, which is great. Amazing. So, bueno, como podemos ver, tenemos estos dos verbos con los cuales no necesitamos especificar a quién le estamos recomendando o sugiriendo algo. Sencillamente nos vamos a enfocar en lo que recomendamos o en lo que sugerimos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, no sé, no creo que eh, mencionamos con anterioridad que también pueden poner bueno, preguntas, pueden Yeah. poner lo que quieran, comentarios, sugerencias. Este es un espacio abierto eh, en el que queremos comunicarnos con ustedes y por eso los invitamos a que bueno, sean abiertos también, que nos ayuden bueno, a encontrar temas que son relevantes para ustedes, porque lo más importante, lo que nos interesa es que juntos aprendamos, ¿vale? La Reina Sofia, when I lived in Madrid, was my favorite place to go. That was my favorite museum. Ujú. Oh my gosh. Yeah, that's a really, really fantastic museum. If you like they have a lot of Dali, René Magritte, the Belgian surrealist painter. It's Ujú. such a cool museum. Yeah, I've never been there. I mean, I went to Madrid twice, once, twice. I love the city, You and should I go again. go to that museum. Yes, debería ir. I should go to that museum. Um, well, creo que podemos terminar por hoy. Podemos tener esta sesión un poco más corta hoy. Recuerden que aquí estaremos el próximo martes a la misma hora. We always have the same problem with time. Siempre tenemos el mismo problema con la hora. Because we don't know where you are. But Yeah, exactly. what we can say, lo que podemos decir es que, well, we'll be here next Tuesday at 5 p.m. European time, 11 a.m. Colombian time. I'm not sure what time it is right now in Mexico. I think in Argentina it's 1 p.m. Yeah, so nos alegrará verlos el próximo martes. Y por favor, no duden en ponernos sugerencias, si tienen algún tema que les gustaría entender, con el que todavía tienen algunas dificultades, no duden en ponerlo aquí, en el Yeah. espacio, en los Or comentarios, more recommendations that you have, or more recommendations. things to watch, Mhm, to do. mhm. So as usual, we recommend practicing every day. With Babel, with, I don't know, whatever videos you find on Yeah. YouTube. Everything is possible. Everything is great. Everything is important. Just a little bit So, every day. yes, everything is useful. Pero lo más importante es practicar todos los días, así sea 20 minutos, media hora. Porque, bueno, de nada nos sirve si practicamos 3 horas los lunes y lo dejamos todo para el siguiente lunes, ¿no? Lo más importante es generar un hábito y acostumbrarnos a repasar, a estudiar un tema nuevo, a leer un artículo, a escuchar una canción. I'm listening to podcasts now. I'm a new person. Yeah? I hated them before. No me gustaban los podcasts I antes. like them. Yeah, they are not for everyone. But yeah, you know, Like audiobooks. I don't like audiobooks either. audiobooks are great as well. Yeah, audiolibros también ellos, bueno, estos también son una buena herramienta. Lo más importante es que mantengamos un contacto constante con el idioma. And that's it for today. This is our last recommendation. Please be safe and
See you there next Tuesday. Nos vemos el próximo martes. Okay? Wash your hands. Stay safe until next week. Yeah, stay safe. Ciao. Bye.